les jours, du lundi au vendredi. Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haiti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haiti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News. L'humain avant tout. Tremblement de terre avec l'autre catastrophe naturelle passé de tous côtés. Il y a des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagaille. Mais la caille nous, depuis le passé, le poté aller tout ça le joindre. Nous perdit tout ça nous gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gars. Nous capables de limiter des gars. Si nous suspendons, construire n'importe côté. Si nous apprenons à protéger l'environnement nous. Pays, c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui devons protéger. Message ça, c'est Zoom Haiti News qui potel pour vous. My name is Ruthie Louis-Jeanne, and I'm running for Boston City Council at large. I was born and raised here. Madapan, right? Madapan, yeah. I'm the daughter of Haitian immigrants and a proud graduate of our public schools. My parents faced incredible odds in making Boston a home for me and my 3 sisters. But they made it in this city with a village of neighbors. Neighbors who didn't have to look like each other in order to look out for each other. We were part of a community, working families trying to give their kids a better life. My story took me from Madapan to Harvard Law School. And now I'm running to be the first Haitian American woman on Boston City Council. This city has made me who I am. From a girl whose parents entered libraries, church, and community, to an attorney and advocate. I've worked to improve our public schools, represented tenants and homeowners in housing court, and pushed for criminal justice reform. There's an urgency to the issues we face coming out of this pandemic, and I'm ready to meet the moment. As your counselor, I will fight for affordable housing and home ownership, equity in education, and more support for our Black and Latinx businesses. Enjoy the rest of your day. For all our small businesses. My love for Boston runs deep, and I know we can face any challenge head on. Help me bring this vision to life. Go to rootsyforboston.com to join this campaign for a better Boston. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Nous comptons avec vous et Jodi pour nous capables de porter pour vous et si émission ça. Jodi, nous allons parler avec un invité très spécial, c'est Michael Flaherty. Michael, qui lui-même c'est conseiller municipal dans Boston. Ça est le City Councilor qui gagne 4 et City Council dans Boston. C'est donc un rôle qui est extrêmement important et nous connaît demain, donc par le gagner élection dans la mairie et donc Boston a bien élection plusieurs l'autre côté, mais ici dans Massachusetts a bien élection côté et habitants résidents dans Boston, donc même ils pourraient être capable de choisir 4 conseillers municipaux et puis il y a bien pour choisir encore 9 l'autre qui ont même dans des régions. Conseillers municipaux servi comme des parlementaires pour et citoyens et nous comptons gagner Michael avec nous et Jodi qui t'a insisté qu'ils font parler ensemble avec la communauté haïtienne. Non, nous pas fait en trop longue introduction parce que nous connaissons Michael, il est très occupé. Good afternoon, Michael. How are you doing? Everything's great. The day before election, so we're excited. The political juices are in the air, and I appreciate the opportunity to come on and speak to the Haitian community, one of the great communities in Boston. I often say that one of Boston's strengths is its diversity, and the Haitian community lends a great deal to that. I've had a great relationship. I've got great friends in the Haitian community. I was the very first, when I was the council president, to host the Haitian community for the flag raising and for the annual breakfast that I've since turned over to the district councilors. But I wanted to show that respect to a great community that adds tremendous value to our neighborhood. And as a result, we've had a great two-way street relationship, and I'm honored and proud to be their last councilor.
We certainly appreciate that, Michael, and I can tell, Doc, how hard you have been working with all the immigrant community, especially the Asian communities. I've seen you many times working with them. It's not only an election time, but all the time. It's very good. How is the campaign doing? Everything's great. Actually, a disclosure, I've only missed one Haitian parade, and it was the same day my son graduated from high school. So other than that, I'm in perfect attendance, other than I missed one. But the campaign's going great. The issues are all the same. It's the need to create more affordable housing in Boston. Boston is becoming the city of the very rich and the very poor, and we need to create more truly affordable housing to keep people in their neighborhoods, to make sure that they get to stay in the neighborhoods that they help create. We need to obviously improve the quality of education, particularly as it pertains to our Boston public schools. We boast of the best colleges and universities in the world, but not enough of our kids get to go to those great schools. So we need to have a curriculum that speaks to Boston's economy, given that we've got CEOs moving their companies here on a regular basis. And lastly, I'm chairing the COVID relief committee on the Boston City Council. And COVID obviously decimated a lot of our communities, particularly our small businesses. So I have a front row seat with dispersing those funds and wanting to make sure that we're doing it in a fair and equitable manner across the city. And let's close those gaps. Let's close the achievement gap. Let's close the wealth gap. Let's close the health gap. Let's close the opportunity gap that were exposed during COVID. That's what I'm committed to do in this next term. We know how committed you are to the communities, the Asian community especially, but we also have a lot of problems, especially housing, other problems that the immigrant communities are facing. You are a city councilor at large since 2013. What could you do differently to help the Asian communities, the immigrant communities? It's not only Asian communities, because there is Boston is a very diverse place. What could you do different to this time so many people can, feel integrated and the communities, they can take benefit of the many advantages the city offers? Yeah, so, and that's one of the things, there's a lot of, Boston's a city of opportunities, and we've got a lot of great things going on in our city. And so as it pertains to new Bostonians, it's on increasing funding in the budget for the new Bostonians department. It's one thing that great things are happening, but if people don't have that information or those opportunities, and we're not doing that in their native languages, that's a big problem. I led the effort on the transliteration of ballots years ago, long before these issues. So I'm going to continue to fight to make sure that our Office of New Bostonians has the resources, and make sure that that information that is being disseminated from the city about those opportunities, educational opportunities, job, employment, workforce development opportunities, housing opportunities, are translated in languages that people know and understand, so that they can take advantage of those opportunities. We got a lot of great things going on in our city. It's exciting to be in Boston. Again, as I mentioned, CEOs are moving their companies here. We've got the best colleges, universities, best hospitals, all coming to Boston because it's a great city. It's a livable, walkable, and safe city. However, not all that opportunity is flowing out to the neighborhoods. And so we in government have to do a better job of making sure that that information, those opportunities, that knowledge is getting out to people in the different languages that and hopefully connect folks to those opportunities. So I'm committed to doing that. In addition to housing, I was born in public housing. I was born in the Old Harbor Projects, which is now the Meri McCormick. The federal government has basically walked away from public housing, and that's where our most vulnerable residents, that's where the most deeply affordable housing is. We have to do a better job, put pressure on the federal government to do more. We need an AMI. Boston needs its own AMI, area medium income, so we can assess what's truly affordable. And we obviously need to use these very precious funds, these COVID relief funds, to create opportunities on the rental side and the home ownership. We can close the wealth gap through home ownership. We can create generational wealth through home ownership. So we have to do a better job, and we need to focus on that moving forward. And that will help immigrant communities. Well, one of the problems we have in the community, Michael, is for driver's license. For example, I know it's something that is in the whole state of Massachusetts, like people who don't have their green card, people who have TPS or asylum seeker, they only have their driver's license for the time that their case is pending, whatever it is. And sometimes it's a big problem. And Massachusetts is only one of the rare state where, like blue state, where we have
this kind of problems? I know it's not up to you at the city level. What could you do to help change this so people can get their driver's license for 5 years like they do in New York and Oregon and many other states? Yep. So I'm on record. The first thing, your ability to operate a motor vehicle, it's not a right, it's actually a privilege. And it's a privilege granted by the Registry of Motor Vehicles in the Commonwealth of Mass. I'm on record of supporting folks having the privilege to drive, have the license to operate a motor vehicle, to be able to get themselves to and from work, to be able to get themselves and their children to and from educational opportunities, to get them to and from healthcare opportunities. So I full and wholeheartedly support individuals having the privilege, the ability to drive a vehicle. We want to know who they are. Most importantly, we want to make sure that that vehicle is registered and insured. Nothing worse than having someone that does not have a license driving an unregistered and uninsured vehicle and then getting into an accident or causing an injury and or fleeing for fear of the fact that they're driving either without a license or an unregistered vehicle. It's unacceptable. So we should be giving individuals the ability, the opportunity, the privilege to operate motor vehicles safely. Clearly, they have to follow the rules of the road and they have to be good drivers and go through the driver education program. But I've long been on record of recognizing that opportunity, and it provides opportunity. When you have access to a vehicle and or you can get somewhere, you can take advantage of opportunities. You said it a little while ago. What can we do to support the immigrant communities? And for me, it's about information and making sure that information is being disseminated in their native languages so they understand and they can take advantage of housing and educational and healthcare and employment opportunities. Same as for the ability to drive a motor vehicle. You can get to places, you can get to job opportunities, you can get to housing and educational healthcare opportunities. That's all part of it. Boston has been a welcoming and inviting community. We are a city that was born on the backs of immigrants. My relatives came here from Ireland. So I understand the strength of our city is its diversity, and we're always been a welcoming city. And I think by giving folks the ability to operate a motor vehicle, I think that will be a good thing. And hopefully we'll see that happen in the near future in the Commonwealth of Massachusetts. We have seen a couple of months ago, there was a lot of Haitian under the Texas bridge. Some of them were sent to Boston. They find some great help from the city of Boston. I'm sure you were working hard to help support them. However, more than 10,000 have been deported to Haiti, unfortunately. What is your stand on that, Michael? Yeah, I stood with the community. I was with the Haitian community downtown. There was a big rally downtown, given the situation in Haiti and given the fact we a great city, they have tremendous value. And so I stood with the Haitian community against the deportation efforts that were underway, and stood with folks to put pressure on the Biden administration to make changes to allow folks to stay at least until things settle down. And they're not settled in Haiti. And so we have an opportunity to embrace folks, particularly those that have loved ones that are here in Boston, and they should be able to stay with those loved ones, and we should be able to provide opportunities for them. For someone who is watching you right now, they did not make their mind about who they are going to vote for tomorrow. What could you tell them quickly to let them know who you are to convince them to go vote for you? Sure. We'll let them know I've been a great friend to the Haitian community, number one. And number two, let them know that we're going to have a new administration. We're electing a new mayor tomorrow, but also we're going to elect at least 5 new councilors to join 4 that are currently only in their first term out of a 13-member body. So if there's ever a year for experience, for knowledge, for leadership, for mentorship, it's now. And I have all of those qualities. I've been a true friend of the Haitian community. I truly pride myself in being a citywide city councilor. That's all 22 wards, all 255 precincts. People know me, they trust me, and they know that I get back to them and I show up at their events and I'm responsive to their constituent concerns. So they have a friend in me, and hopefully they'll consider me for one of their 4 votes tomorrow when they go to the polls. Thank you so much, Michael. That was a pleasure talking to you. It's always a pleasure. Thank you for having me on, Emmanuel. Have a great day. Thank you. Voilà, c'était Michael Flaherty, lui-même qui c'est candidat pour City Council dans Boston, donc qui était vraiment donc insisté qu'elles font parler avec nous et Jodi et avec les notables qui support communauté haïtienne, donc eux-mêmes
yo capable joindre qui ça donc city councilor donc c'est-à-dire moun sa yo qui a supporter la magistrat yo puisque il y a 4 city councilor at large donc conseiller municipal et général nous ta capable relé yo et puis gagner 9 autres qui ont même dans des districts dans des zones qui donc fait au total gagner 13 dans yo donc avec lui nous ta qui ça et donc communauté a capable espérer et lui-même Michael donc qui ça lui-même lui déjà fait pour supporter communauté donc question licence par exemple nous t'a parlé question et licence avec lui donc pour mon conduire gon problème par exemple moun qui gagne TPS yo après il y a un problème qui gagne donc moun ça qui gagne TPS yo même c'est si par exemple TPS là expirer demain il y a le fond licence il y a ba yo licence seulement pour demain donc et pour un jour gagne moun yo ba licence pour un mois gagne moun c'est pour 2 mois donc si moun font demande d'asile par exemple donc les gagnent et on papier en cadre de travail qui a expiré dans un an il y a ba les licences là dans un an donc nous demandons est-ce que pas gagner possibilité pour ta gon loi qui voter ici même si c'est pas les mêmes directement donc non puisque c'est tout état qui permettent que moun yo gagner licence pour 5 ans même ça fait tout l'autre côté donc les mêmes il était expliqué qu'elle va le travail mais et pour capable permettre que majorité le monde qui est éligible pour conduire donc yo même yo est capable de conduire nous t'ai parlé avec les taux sous question et immigration vous nous demandez le salvancé de tout le monde ça yo administration Biden il y a et déporté dans le pays d'Haïti donc il était expliqué nous il était ba nous position sous question ça tout nous en certainement et tant et puis nous parler donc avec lui pour nous demander donc dernier parole les gagnants pour les communautés pour et faire mon yo donc on est convaincu puisque son monde qui très connu tout dans la communauté haïtienne là nous entendez donc lui expliquer il va jamais rater événement donc haïtien eux même y a fait donc son monde qui gagnait et on grande connexion avec communauté haïtienne donc ça c'est ça le t'avait parlé m'a traduit pour nous lui est toujours là le raton seul c'est les petits qui t'a gradué dans l'école donc secondaire donc lui pas là mais après ça tout événement et communauté haïtienne donc même il a fait lui toujours participer là-dedans yo lui toujours supporter communauté haïtienne donc je pense alors c'est eux même qui sollicitent interview à équipe lui ils connaissent qui importance et communauté haïtienne ici même si en réalité haïtien eux même ils pas voté gain environ on 30 plus passer 30 000 monde haïtiens qui est éligible donc alors on dit haïtien américain qui est éligible pour voter mais en général yo pas perdu jour de travail donc pour eux même y a le voter ça qui est arrivé donc nous fin gagner et moun yo élu donc n'importe monde pour nous par exemple dans l'élection de mai gagné il y a un jeune haïtienne donc qui est le Woody Louis jeune lui-même c'est première fois s'il t'a élu haïtien t'a gagné en représentant yo dans city council là donc c'est-à-dire et dans 4 monde qui là c'est première fois t'a bon haïtien alors que haïtien presque assez pour ta permettre que lui presque magistrat avec communauté bien avec support bien entendu l'autre communauté yo mais nous pas aller voter donc et ça qui fait yo pas toujours prendre nous et au sérieux donc c'est ça qui t'a fait nous fait cette interview ensemble avec Michael Jodi pour te permettre ou même une idée de et qui ça a passé de l'élection et puis et connaît donc un monde qui a regardé par exemple qui trouvait dans Boston dans Massachusetts connaît qui est candidat nous t'ai parlé déjà avec Woody le jeune et depuis dans le premier tour en campagne là nous t'ai parlé avec un candidat pour poste et magistrat et déjà donc après deuxième tour après premier tour campagne nous sommes capables de présenter au barreau pour capable connaître et n'a pas continuer suivre pour une fois connaître qui est ce résultat qui monde qui là et puis qui côté nous capable de joindre support qui qualité monde ça parce que soit vivre dans la communauté est quand même important pour connaître et donc qui gens monde fonctionner qui ça ou même ou gain droit et qui devoir tout merci en pile non pas monsieur Emmanuel Paul m'étais content avec vous n'a pas rencontré une autre fois pour une autre petit parler encore penser demain donc demain mardi on a bien pour nous faire parler et pour nous sur élection pour nous présenter au candidat donc alors monde qui t'a gagné élection puis c'est une résultat c'est ba cap tomber
rapide vite tout de suite après élection yo, n'a permettre de gagner toute information qui est nécessaire sous question élection yo, puisque élection municipale yo, c'est des élections qui est fondamentales, spécialement pour immigrants yo, parce que connaît qui est appelé, qui est qui venir, donc li important pour vous, parce que des gens yo donc qui très hostile à immigrants et puis il adopter des politiques qui viennent mettre nous dans plus de problèmes. En peu le monde qui a regardé Haïti qui a dit bon, et who cares, dans qui ça garde nous. Maintenant, les avoirs frère sœur pas ban pas paquet tourner, monsieur certain donc il est pas fort bien. En peu là nous gagne des trois monde qui là qui quand même pas connaît pas toujours insister sur affaire économie parce que pas quoi dans affaire diaspora représenter pilier et bah ça parce que mon c'est famille y a pas soin mais yo quand même aider Kembe famille donc monsieur certain ça qui passait dans zone la communauté haïtienne yo ici li quand même tout gon conséquences de manière indirecte sur et l'autre monde qui au même vivre Haïti. Merci en pile. Non pas monsieur Emmanuel Paul, ou capable toujours continuer et suivre nous sur Facebook, sur YouTube, ZoomHaitiNews, sur Amazon TV Fire, capable garder et nous sur ZoomHaitiNews, sur Roku, ZHN Live, et puis nous capable garder nous tous sur Roku nouveau et chaîne nous gagnent qui est le Caribbean Television Network, ou capable garder sur Amazon TV Fire, sur Roku, sur CTN Live, donc c'est de vous gagner Roku la caillou checker ou capable privé garder tout ça nous gagner contenu nous gagner sur Haïti, sur Brésil, sur Chili, sur République Dominicaine, sur majorité donc un pays dans région qui nous gagner et correspondant yo là-dedans puisqu'on connaît donc objectif nous c'est porter information pour vous quel que soit côté lié qu'il s'agit de les concernés haïtiens n'a porter le pour le concerné l'autre communauté tout n'a porter le pour puisque dans ZoomHaitiNews à Caribbean Television Network c'est pour nous tout net notre travail donc c'est pas peut-être nous seulement. Merci un peu, à la prochaine. My name is Ruthie Louis-Jeanne, and I'm running for Boston City Council at large. I was born and raised here. Mattapan, right? Mattapan, yeah. I'm the daughter of Haitian immigrants and a proud graduate of our public schools. My parents faced incredible odds in making Boston a home for me and my three sisters. But they made it in this city with a village of neighbors. Neighbors who didn't have to look like each other in order to look out for each other. We were part of a community, working families trying to give their kids a better life. My story took me from Mattapan to Harvard Law School, and now I'm running to be the first Haitian American woman on Boston City Council. This city has made me who I am, from a girl whose parents centered libraries, church, and community, to an attorney and advocate. I've worked to improve our public schools, represented tenants and homeowners in housing court, and pushed for criminal justice reform. There's an urgency to the issues we face coming out of this pandemic, and I'm ready to meet the moment. As your counselor, I will fight for affordable housing and home ownership, equity in education, and more support for our Black and Latinx businesses. Enjoy the rest of your day. For all our small businesses. My love for Boston runs deep, and I know we can face any challenge head on. Help me bring this vision to life. Go to rootsyforboston.com to join this campaign for a better Boston. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne ZoomHaitiNews, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. ZoomHaiti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues.
Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News, l'humain avant tout. Tremblement de terre ak l'autre catastrophe naturelle passe tout côté. Il y a des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagaille. Mais la caille nous, depuis le passé, le poté aller tout ça joindre. Nous perdit tout ça nous te gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gaillots. Nous capables de limiter des gaillots. Si nous suspendons, construire n'importe côté. Si nous apprenons protéger l'environnement nous. Pays, c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui devons protéger. Message ça, c'est Zoom Haiti News qui porte le pour.